What train coming? You heard that? Ya, halo teman-teman. Kita ini main-main di kebun ini. Di kebun. Nah, masih salju rintik-rintik. Nggak bisa mancing karena kita tidak bisa parkir jalannya. Nah, ya begitu jalannya karena dibersihin oleh kota, Pemda, apa namanya itu. Nah, itu yang kayak itu mobil itu lewat bawa skop dan bawa garam. Ya, karena kita tidak bisa parkir karena tumpukan salju yang di pinggir jalan ini tinggi. Kita takut bahwa kita bisa stuck, ya, tidak bisa keluar ya. Nah, ini sama anak main-main sebelum kerja. Ya, ntar saya kerja juga biasa. Ini salju lagi rintik-rintik. Mau nunggu kereta api tapi ya jauh kereta apinya. Nah, ginilah keadaan sekarang. Kalau musim salju mau keluar beli avocado. Hah? Tetangga main-main. Alright guys. Hey Benyan, you walk this side so it's no car, you know? Yeah. Is this a 2-lane road? Ini takutnya kita kalau mancing. Yeah, Hah? this is a 2-lane road. Kita tidak kelihatan bahwa apa namanya tuh. Who the heck's screaming over there? It's a hunter. Itu kereta apinya, rel kereta apinya, tapi nggak tahu kereta apinya kapan lewat. Baru lampu kuning aja. Ya, ini jalan rayanya begini nih. Di skop dikasih salju. Nah, itu udah meleleh, ada yang meleleh karena aspalnya hangat. Tapi apa namanya, kita bisa ini di sini kita nyangkut mancing, makanya mancing nggak bisa karena jalannya besar, tumpukan saljunya di sininya itu untuk ke parkirnya itu kita bisa lewat. Hah? What happened? I cannot hear you. Itu aku. Hey, Daddy, cross the road. Let's go cross the road. Why you cross the road? The same like chicken cross the road. I don't know. I don't know. I cannot going up. Stop. Slippery. Ini kereta apinya aja, rel kereta api. Itu sungai. Ya masih lampu.
keluar, cuman orang yang kayak kita aja ini aja mau keluar. Tapi nggak begitu dingin. Hey, Dad, can I get on the railroad? Ya, Huh? ya. Yeah. Kita jalan di rel kereta api. Itu di sungainya. Masih salju ini rintik-rintik. What's that shack? Hah? What's that right there? Is that a shack? Where? Right there. Oh no. Kita ini nyebrang ini jalan jembatan. Kita ini turun ke tempat sungainya. What? Where are you taking me? Hah? Where are you taking me? Ini kayak apa namanya ini? Kayak kapas ya. Ini kayak kapas. Hey, Dad, where are you taking me? Where you take you? Oh, no. I just walk here. I want to go to the lake. That run a little bit. I ain't going to the river. Huh? I want to go to the railroad bridge. What? I want to go to the railroad bridge. I didn't let me check the river. Let's see here first. Jadi kita ini di bawah jembatan yang tempat mancing kemarin itu. Tapi kita mancingnya di bawah sana. Golf club's freezing. Huh? The golf club. Yeah, let's go. Let's go back. Let it go. You come here, look like you're in the middle of the wood. Go there. That's right. Whew.
Are you going up there? You able to going up there? No. You have to go back in the road. Yeah. Try go here ni, between this. Whew. Say. Huh? This one. Hey, come here. See? It's easy. It's easy. No? Ya, dah ada. Ya. Ya, itu truk. Untuk salju. Kasih garam. Say, help me. Don't wonder. Let's get to that bridge. Alright, let's go home. Let's get to that bridge first. Huh? Let's go to that bridge first. What? Let's go to that bridge first. No. Why? Why are you going there? I cannot go there. Let's go. That's Huh? Huh? I stepped on ice. I almost fell. What? I almost fell on ice. Woo. What, the ice? Yeah, You step on it? yeah. It cracked. Here, you want to see? Yeah, sure. Ah. Got my eyes. Yeah. But there's an infection. Alright. Ya, kalau mancing gini dah tumpukan saljunya karena di scoop nggak bisa kita minggir di jalan markir, gini dah jadinya. Keras. Kita harus jalannya di pinggir jalannya ini, nggak bisa di tengah licin, keslip. Nggak begitu dingin, makanya nggak ada icicle-nya, gantungan es. Kalau ini tambah dingin, esnya pada ini saljunya membeku jadinya. Di situ di tebing kecil itu biasanya ada es bergelayutan, tapi agak cuman kecil-kecilan aja.